وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الفاتحة۔ اے خداوندا تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، من عرف کے رمز ہم پر کھول بیر مرتضیٰ، مشکل ار کر شہ مشکل خشا کے واسطے، قادری چشتی گرانوں کی ستر پوشی رہے، شافع میں شر محمد مصطفیٰ کے واسطے، خود نبی پاک پر اہل بیت ازواج پر صد درود و صد سلام دائم خدا کے واسطے، یار جو ہے آپ کو اور ساری امت پر مدام، ہند الولی مولا علی مشکل خشا کے واسطے، سید الکونین کی امت کی ہر دم خیر ہو تیرے سارے انبیاء و اولیاء کے واسطے، قاسم نہ چیزوں کشتہ کی دعا مقبول ہو بابا فرید فرد زہد الانبیاء کے واسطے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید بابا فرید، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ، تو فعل رحمت للعالمین کے نظر کرم فرما، شم بزم صابر اقبال شاہ کے لادلے، پیر خالد شاہ صابر حق نما کے واسطے، شم بزم صابر اقبال شاہ کے لادلے، پیر خالد شاہ صابر حق نما کے واسطے، شم بزم صابر اقبال شاہ کے لادلے، پیر خالد شاہ صابر حق نما کے واسطے، لخمسۃ الفی حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ، بغردہ بے بلاؤں فتاد کشتی، ضعیفانو شکشتہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و امام مدد، یا الہ العالمین جو لوگ حاضر میں ان کی حاضر میں قبول عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفائی کلی عطا فرما، یا اللہ پاک جو بھی مرحوم یا اللہ ان کو مرحوم کو جنت نصیب عطا فرما، یا اللہ پاک گوریاپا ان کو جنت نصیب عطا فرما، کل مرحومین کو جنت نصیب عطا فرما، اللہم اغفرہم ورحمہم وسکنہم فی الجنہ، اللہم اغفرہم ورحمہم وادخلہم فی الجنہ، اللہم اغفرہم ورحمہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ This great shair who wrote this kalam, inshallah, this kalam is to do with Medina Sharif, and only if Allah give us this opportunity, inshallah, if our Rasul sallallahu alaihi wasallam call us, we can visit this city. Inshallah, sab mil ke padhiye. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے، گنبد خضرا کے جلووں سے قسمت کو چمکانا ہے، مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں، مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو
کرم کی باتیں ہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو آقا بلوائیں گے، جس کو آقا بلوائیں گے، اس کو مدینہ جانا ہے۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ گنبد خضرا کے جلووں سے قسمت کو چمکانا ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں، قبر میں جب آئیں گے فرشتے، کہہ دیں گے سرکار میرے، قبر میں جب آئیں گے فرشتے، کہہ دیں گے سرکار میرے، سونے دو آرام سے اس کو، سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ گنبد خضرا کے جلووں سے قسمت کو چمکانا ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ we have a few Naat reciters who will come forward and perform, inshallah, and then we will hand over to our Maulana. That will be later on, inshallah. For our next Naat reciter, we call upon Abdul Bhai, inshallah, to render us a kalam. Nare Takbir, Nare Risalat, Sana Khan Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paniya sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah, sallallahu alayka ya Rasul وسلم عليك يا حبيب الله تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی ہر ولی تم پر فدا ہر ولی تم پر فدا مشکل کشا مولا علی تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی ہر ولی تم پر فدا ہر ولی تم پر فدا مشکل کشا مولا علی ہے فرق تو دین کے وغا تمہارے ذات پا ہے فرق تو دین کے وغا تمہارے ذات پا تم وسیع ہے مصطفیٰ تم وسیع ہے مصطفیٰ مشکل کشا مولا علی تم وسیع ہے مصطفیٰ مشکل کشا مولا علی تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی ہر ولی تم پر فدا ہر ولی تم پر فدا مشکل کشا مولا علی
جس نے اپنا سر کتا کر ہے بچایا دین کو، جس نے اپنا سر کتا کر ہے بچایا دین کو، ہو ہے تیرا لاڈلا، ہو ہے تیرا لاڈلا مشکل کشا مولا علی، ہو ہے تیرا لاڈلا مشکل کشا مولا علی، علی کا لاڈلا حسین، علی کا لاڈلا حسین، علی کا لاڈلا حسین، علی کا لاڈلا حسین۔ قسم خدا کی سمندر پہ حکم کانی ہے، قسم خدا کی سمندر پہ حکم کانی ہے، حسین اب کے تکر میں سرا پانی ہے، علی کا لاڈلا ڈلے، علی کا لاڈلا ڈلے، علی کا لاڈلا ڈلے، علی کا لاڈلا حسین، علی کا لاڈلا حسین، علی کا لاڈلا حسین، تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی، تاجدار مشکل کشا مولا علی، ہر ولی تم پر فدا، ہر ولی تم پر فدا مشکل کشا مولا علی، علی کا لاڈلا حسین، 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 تاجدار اولیاء مشکل کشا مولا علی، ہر ولی تم پر فدا مشکل کشا مولا علی۔ جزاکم Allah subhanahu wa ta'ala granted Jannat al-Firdaus, Ameen. My mother Aisha Bibi Rasool, my granny Fatima Khan, Kesu Khan, all in the Khan family, all my friends who passed on this week. Kul Marooms, we want to make dua for them. So I want one and all from sincerely from the hearts to lift their hands up and make dua for all the loved ones. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا سرمدي يا تاجدار مدینہ محمد مجتبی محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ميتنا وشاهدنا وغائبنا وسكيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم فعل الإسلام توفه على الإيمان. اللهم معروم الجنة، اللهم معروم الجنة، اللهم معروم الجنة. اللهم اغفر له ورحمنا وسكنه بالجنة، 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 اللهم اغفر له ورحمنا وسكنه بالجنة. اللهم روضة من رياض الجنان فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الصراط واشم القیامت مع الابرار وجد الحسن الحسین. یا الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکولی ما خنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. یا الہی رحم کر محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل شہر کل مشکل کشا کے واسطے. کربلا یہ رچ شہید کربلا کے واسطے واسطہ دیتا ہوں میں پنجتن پاکا مجھ کو دے دو شہید کربلا کے واسطے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد سردست یزید حقہ کے بنا الہ است حسین. حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے. چوری کے نیچے گلا ہے لیکن نماز میری خزا نہیں ہے. دعواؤں فیہا سبحانک لیتم فیہا سلام وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سب مل کر بھری عشق اور محبت سے
Close your eyes and think you in Medina or you in Karbala. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Nare takbir, nare risalat, ulama sunnat. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya. As I said, time is short, I can't be very long. I'm going to say a few ashars of Naat sallallahu alayhi wasallam and I'm going to get to the point. Ya ilahi tu dikha de wo Madina kaisi basti hai, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آیا لبوں پہ ذکر جو خیر الانام کا، ہوگا ہوا بلند درود و سلام کا. مجھ پر نثار ہونے لگی مستیاں تمام، میں ذکر کر رہا تھا کہ محمد کے نام کا. کہ مل گیا ان کے دامن کا سایہ مجھے، اب نہ مال اور نہ دولت، اب نہ مال اور نہ دولت، نظر چاہیے شاہ سنجر کی در کا. بھکاری ہوں میں شاہ سنجر کی در کا، بھکاری ہوں میں. مجھ کو سرکار کی، مجھ کو سرکار کی ایک نظر چاہیے. مل گیا ان کے دامن کا سایہ مجھے، مل گیا ان کا دامن کا سایہ مجھے. اب نہ مال اور نہ دولت، اب نہ مال اور نہ دولت، نظر چاہیے شاہ سنجر کے در کا. بھکاری ہوں میں مجھ کو سرکار کی، مجھ کو سرکار کی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھ کو سرکار کی ایک نظر چاہیے. مل گیا ان کے دامن کا سایہ مجھے. اور ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے جسے، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے جسے. وہ سوالی چلا چاہے اجمیر میں، وہ سوالی چلا چاہے اجمیر میں. اور دیکھتے دیکھتے یا غریب نواز، دیکھتے دیکھتے سب کی جھولی بھر جائے گی میرے خواجہ معین الدین. دیکھتے دیکھتے سب کی جھولی بھر جائے گی. اور مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کا سلیقہ مگر چاہیے
دیکھتے دیکھتے جھولی پر جائے گی، اور میرے چشتی پیا کر دو اتنا کرم، بگڑی بن جائے مٹ جائے یہ دل دل کا علم، بات رکھ لینا میری خدا کے لیے، بات رکھنا میری خدا کے لیے، میں دعا کر چکا ہوں، میں دعا کر چکا ہوں، اثر چاہیے، بات رکھ لینا میری خدا کے لیے، یا غریب نواز مورے خواجہ ہند کے راجہ حسنی حسینی خواجہ، یا معین یا معین یا معین یا معین یا معین یا معین یا معین، اس لیے رو رہا ہوں میں دل تھام کر میرے خواجہ، اس لیے رو رہا ہوں میں دل تھام کر، یہ اجالا کرم کا اجالا نہیں میرے خواجہ، یہ اجالا کرم کا اجالا نہیں، جس کے جلووں میں اج میں کا نورو اے ستارو، مجھے وہ سحر چاہیے، مل گیا ان کے دامن کا سایہ مجھے، Jazakallah to Faisal Bhai, alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala keep him in praising our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam and the Ahl Bayt. Alhamdulillah, we have الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. Most respected elders, dearest brothers, mothers, sisters and beloved children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, the cherisher, the sustainer and the provider of all the worlds. Peace and salutations be upon the distributor of the divine treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, the intercessor of the ummah, the soul of creation, the cream of creation, the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala, your and my master, our master, Janab Ahmadi Mujtaba Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Peace and salutations be upon the great messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, the great Anbiya Ikram, prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutations be upon the illustrious companions of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba Ikram, the Ahle Bayt Athar, the noble and unique household, the family of the beloved Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, bil khusus, especially Shuhadai Karbala, and bil khusus especially Nawase Rasul Jigar Goshe Batul, Sayyidu Shuhada Imam Ali Maqam Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Peace and salutations be upon the great awliya ikram, the chosen servants of Allah subhanahu wa ta'ala, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, our pious predecessors. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and hidayah to follow in their footsteps. Please say Ameen. This is a gathering that is dedicated to the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, to the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is our iman and aqidah that on the face of this earth there is no family greater than the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
There is no gharana greater than the gharana of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. As it is our iman and aqidah that the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, compared to the companions of the previous Anbiya Kiram, there are no companions of any other Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala greater than the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Because they are the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Likewise, there is no gharana, there is no family greater than the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Because this is the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this gathering, this Mahfil Pak, alhamdulillah, is dedicated to the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. My iman and aqidah says this, that inshallah every dua and supplication that we make in this gathering, inshallah will be accepted in the divine court of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Not because we are making dua known. It is because we are making dua in that gathering which is dedicated to the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that is why whenever I make a dua, it is my humble request to the brothers and sisters to collectively say Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and hidayah to follow in the footsteps of the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, bil khusus, especially in the footsteps of Shuhadai Karbala, especially Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala beautify our a'mal, our actions with the beauty of ikhlas and sincerity. Let us make special dua and maghfirat for all our marhumin that have left this world in the state of Iman. We should always remember our marhumin. And I always say this, in the Urdu language we say, Jaisi karni waisi bharni. Today if we remember our marhumin, inshallah, when we leave this world, then inshallah our family members, our friends will remember us. Today if we forget our marhumin, then tomorrow no one will remember us. Therefore, we should always remember our marhumin. And the best way of remembering our marhumin is to always make dua maghfirat for them. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate their darajat and status in Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them with the shafa'at, the intercession and ziyarat of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Let us make special dua shifa for our brothers and sisters that are ill, that are sick. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them shifa kulli sihati kamila wa ajila. Let us make special dua for our respected Dada Bhai, the host and the Mezban, and the entire team with Dada Bhai. You know, there's a very long list, but we all know, alhamdulillah, that whatever was done by whoever it was done by, it was done merely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala keep them salamat, grant them a long, healthy life, so that they may continue serving the beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala and hosting and commemorating these mahafil and these gatherings that are dedicated to the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, I will commence with a few ash'ar of manqabat in the shan of the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I chose a very mashhur or ma'ruf, very famous kalam, with this intention that inshallah everyone seated here will join me in the recitation. You know, alhamdulillah, we are all participants. No one is an observant here. Everyone should participate. No one should just sit and observe. Because at this very moment, this is the gathering of dhikrullah, this is the gathering of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and the remembrance of the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala. And as mentioned in various ahadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that where Allah's dhikr and remembrance takes place and where the remembrance and dhikr of the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala takes place, the angels of Allah subhanahu wa ta'ala are present in those gatherings. So at this very moment, alhamdulillah, the angels of Allah subhanahu wa ta'ala are present here. And they are making a list. They are making a list. They are writing a report, which they will take back to Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So obviously, they will make a list of those that are going to participate, and at the same time, they are also going to make a list of those that are just going to sit and observe. Now the ball is in your court. You have to decide whether you want to be in the list of the participants or you want to be in the list of the observants. We all know what is the maqam and martaba of those people that remember and make a dhikr of the gharana of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are the ummatis of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is the haqq and the right of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam upon his ummah that we should love his family and his Ahl Bayt.
And in those gatherings that are dedicated to the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we should participate. And how are you going to participate? Inshallah, you will recite with me. You will recite with me. And if you don't know the share, no problem. You can still say Subhanallah, MashaAllah. You know, for every time a believer says Subhanallah, a tree is planted for him in Jannah. If your tree is in Jannah, then inshallah you will also be in Jannah. So therefore, inshallah, very mashhur or maruf, famous kalam, as I mentioned earlier, with the intention that everyone will join me in the recitation. Let us collectively send salawat and salutations upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayka ya wa sallam alayka. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, alayka ya Habib Allah. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، 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 میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق غوث الورا سے ہے، مجھے عشق خواجہ حسن سے ہے، مجھے عشق بابا فرید سے، مجھے عشق خواجہ نظام سے، مجھے عشق بابا فرید سے، مجھے عشق خواجہ نظام سے، مجھے عشق صابر پیا سے ہے، مجھے عشق
عشق صابر پیاسے ہے مجھے عشق کلو لیا سے ہے میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں مجھے عشق صابر پیاس گئے مجھے عشق صوفی پیاس گئے مجھے عشق بادشاہ پیر سے مجھے عشق خالد پیاس ہے مجھے عشق جیلانی بابا سے اللہ اکبر یا رسول اللہ مجھے عشق خالد پیاسے ہے مجھے عشق خالد پیاسے ہے مجھے عشق جیلانی بابا سے مجھے عشق احمد رضا سے ہے مجھے عشق کل اولیاء سے ہے میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ اللہ اکبر وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں پلیز اسائے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام و ابن الکریم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. I believe that with that kalam, alhamdulillah, we will also be blessed with the fuse of barakat of all the awliya ikram, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus, especially Sarkar Ghaus Azam radiyallahu ta'ala, Sultanul Awliya, the king of all the saints, Atai Rasul, Khaja Khajgan, the gift of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to the subcontinent and the people of the subcontinent. Atai Rasul means the gift of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, today if our Pir Sahib has to give us a tohfa, a gift, Wallahi al-Azim, that day for us will be a day greater than the day of Eid. Why? Because Pir Sahib, your Pir o Murshid, has given you a tohfa, a gift.
When we speak about Khaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala anhu, he is the gift, he is the tohfa of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And today, alhamdulillah, the people that have connection with the subcontinent, I'm talking about the Indian communities, no matter where you are, whether in South Africa, in America, in the UK, as long as you are an Indian and you are part of an Indian community, we owe this to Atai Rasul Khaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala, that today the kalma is on our tongues because of Khaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala. May Allahu Akbar. Ya Rasulullah. May Allah nahi chhodenge. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the fuse of barakat of Sarkar Khaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala and all the awliya ikram, the chosen servants and the chosen friends of Allah subhanahu wa ta'ala. As we all know that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the greatest favor of Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest favor, the greatest ihsan of Allah subhanahu wa ta'ala is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The greatest ni'mat, the greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In our own existence, there are countless ni'mats and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. But nowhere in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala uses the word favor for any other bounty but the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. That Allah subhanahu wa ta'ala did a great favor, a great ihsan upon the believers by sending a messenger to them. By sending the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to us, his Rasul, his messenger, Allah subhanahu wa ta'ala did a favor upon us. If we have to look at our own existence, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us in our own existence with the countless ni'mat and bounties. You know, when a person is thirsty, what he does, he drinks water. Do you think it's that water which quenches our thirst? No. It is the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala which quenches our thirst. It is not the water. Water is just a means. Water is just a means. It is the rahmat and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala which quenches our thirst. When we are hungry, we eat food. When we are hungry to get rid of hunger, what we do, we eat food. Is it that food that gets rid of our hunger? No, it is the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. On a daily basis, if you have to sit and make a list of the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim, you will never ever be able to complete that list. On a daily basis, Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with the countless ni'mats and bounties. When we inhale and exhale, for example, in a minute we have 60 seconds. And in those 60 seconds, if we have to inhale and exhale, breathe in and out for 60 times, that means Allah subhanahu wa ta'ala protected our jaan, our life 60 times in 1 minute. In 1 minute. Today, if someone, say for example, a person is drowning, and then there's a person who can swim and he goes and saves his life till the day of Qiyamah, till his last breath, he will always remember that ihsan and that favor. He will never ever forget that ihsan and that favor. Why? Because he saved his life, his zindagi. Allahu Akbar. Look at our Rabb, our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. In 60 seconds, if we have to breathe in and out 60 times, that means Allah subhanahu wa ta'ala saved our life 60 times. But nowhere in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that, O Bani Adam, O human beings, O the believers, you know, when you breathe in and out, I save your life. Therefore, I have done a great favor upon you. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this health, this wealth, loving children, loving parents, loving family members and friends, all his countless ni'mats and bounties, blessings. But nowhere in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala uses the word favor, ihsan, for any of these bounties. But when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he uses the word favor, that, O believers, by sending my beloved Mustafa sallallahu alaihi wasallam to you, I have done a great favor upon you. This is my greatest ni'mah, this is my greatest blessing to you, is that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is our Aqā, he is our master. Allah, we are nothing without this nisbat that we have with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let us very quickly, when talking about nisbat, the Shair beautifully says, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं. आने वाले, Allah subhanahu wa ta'ala's azab, his punishment is not falling upon us. Why? Because of this nisbat that we have with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you have to read the books of history,
What happened to the previous nations when they disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala? They disobeyed the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, they were destroyed. The nation of Hazrat Nuh alayhi salam, the flood came and they were all destroyed. The nation of Hazrat Lut alayhi salam, talking about the nation of Hazrat Lut alayhi salam, they used to engage in a specific guna, a specific sin, that was homosexuality. Homosexuality was a specific guna that the nation of Hazrat Lut alayhi salam, the men in the nation of Hazrat Lut alayhi salam used to engage in. And because of this guna, Hazrat Lut alayhi salam stopped them. So many times he advised them. But because of this guna, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed the nation of Hazrat Lut alayhi salam. My question is this guna, is this sin not being committed in the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? It is being committed. Then why is Allah subhanahu wa ta'ala's azab not falling upon us? Because Allah subhanahu wa ta'ala made a promise to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Oh my beloved, as long as you are with your ummah, my azab will not fall upon them. That is why it is our iman and aqidah that even today Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is with us. That is why the reviver of the 14th century, Sayyidi Ala beautifully says, Tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme alam se chup jane wale. It is our iman and aqidah that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is still alive and he is with us. His blessings, his fuyuz or barakat are with us. Otherwise, adab of Allah subhanahu wa ta'ala would definitely fall upon us. So that is why it is our iman and aqidah that every Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala is alive. If every Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala is alive, then imagine what is the status of Imamul Anbiya, Sayyidul Anbiya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now coming to my topic. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala, greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Do you know what the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam wants from us? Do you know what he wants from us? Allah subhanahu wa ta'ala addresses the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the Holy Quran and he says, Qul, O my beloved, you address your ummah and tell them, La as'alukum alayhi ajra. La as'alukum alayhi ajra. Illa al-mawaddata fil qurba. We all know that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, throughout his life, whatever he did for the ummah. When he was born, he was remembering us. When he participated in the battles of Badr and Uhud, even at that time, he was remembering us, the ummah. At that time when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was placed in his Qabr Anwar, in his Mubarak grave, even at that time, the Sahaba Ikram that were there, Maulai Kainat Sher Khuda, Aliyul Murtaza Karramallahu Ta'ala Wajhul Kareem. Maula Ali mentions that when we were placing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his Qabr Anwar, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's Mubarak lips were moving. The Mubarak lips of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam were moving. Maula Ali heard this, that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was making dua shafa'at in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala for his ummah. Even at that time. So throughout his life, whatever the beloved did for his ummah. But in return, he did not ask for anything. Today, if someone has to give you, in times of need, for example, financial need, if you have to ask someone for a 5,000 rand and he gives you a 5,000 rand, even after you repay him, he will always remind you of that favor. You remember that day when you were, why? Because you were in a desperate need, of that financial assistance and help. He will remind you of that. Allah, 5,000 rupees, just give 5,000 rupees. He will always remind you till your last breath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did countless favors upon us. We cannot even count the favors that the Holy Prophet, the ihsanat that Aqa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did upon us. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Taif, he went for his ummah. How the people of Taif ill-treated him. Allahu Akbar. How they threw stones at him. But even then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua for his ummah. He remembered his ummah. At that time, if he would have made dua halakat, dua for destruction, then the people of Taif would have been destroyed. But he said, I did not come here as zahmat, as azab of Allah subhanahu wa ta'ala. I have been sent as rahmatul lil alameen. He always remembered his ummah. But in return, he didn't ask for anything. He didn't ask for anything. So Allah subhanahu wa ta'ala, when the Holy Quran was being revealed, even then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not ask for anything in return. Allah subhanahu wa ta'ala addresses his beloved Mustafa. He says, oh my beloved, I know your nature. I know your mizaj. I have created you.
You are my best creation. In Sirat and in Surat, there is no one's character better than your character. There is no one's structure better than your structure. Teri Surat anokhi hai, teri Sirat anokhi hai. I know your mizaj and your nature. You will not ask your ummah for anything in return. That is why your Rabb, I am your Rabb, I am your Lord, I am your Creator. It is my haqq upon you that you ask your ummah for this only one thing. And Allah subhanahu wa ta'ala says to his beloved Mustafa, "O my beloved, address your ummah and say, in return, I don't want anything." Deen came to us through the sacrifices of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah, what was the condition of humanity in Saniyat before the arrival of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? A loving father, this is just an example, a loving father would take his own daughter and he would go and bury her alive. This was the halat and condition of humanity, human beings. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came, Allahu Akbar, what darja, what maqam and martaba he gave to Sayyidah Kainat, Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha. He said that Fatima, she is the princess, she is the queen of the woman in Jannah. Allahu Akbar. At that time, uswaq, when a father would take his own daughter and he would go and bury her alive. This is how humanity was, and this was the halat and the condition of insaniyat. At that time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came. He took us out from darkness and he put us into light and nur. But in return, he doesn't ask for anything. So Allah subhanahu wa ta'ala says, "Oh my beloved, I know your nature. I have created you. Allahu Akbar. I know your mizaj. That is why it is my hukum to you. It is my command to you that you ask your ummah for only one thing. Only one thing. And that is that we should love. As ummatis of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, it is his haqq upon us that we love his gharana and his Ahl Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Oh my beloved, you address your ummah that I don't want anything." Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Zindabad. In return, the only thing I want is that you love my Ahl Bayt, my gharana. Allahu Akbar. Ustaz Zaman Allama Hasan Raza Khan Fazil Barelvi radiyallahu ta'ala beautifully says, he says, kis zuban se Allahu Akbar, kis zuban se ho bayan dastane Ahl Bayt. Kis zuban se. We don't even possess such tongues. You know, we use the term Panjatan Pak. This is especially for our youth, our youngsters, because they don't understand what is Panjatan Pak sometimes. And they have many questions and objections. Panjatan Pak means, Panj in Farsi means 5, Tan means bodies, Pak means pure, meaning 5 pure bodies, referring to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is not just Pak, who is not just pure, but he is the source of purity. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Kainat Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha, Maulai Kainat Sher Khuda Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, Imam Hassan al-Mushtaba radiyallahu ta'ala anhu, and Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Panjatan Pak, 5 pure bodies. So now Ustaz Zaman Allama Hasan Raza Khan speaks about the Ahl Bayt. He says this is Panjatan Pak. These are 5 pure bodies. Our tongues are not even pure enough to make their dhikr and to remember them. So he says, Kis zuban se ho bayan dastane Ahl Bayt, madh goe Mustafa hai, madh khane Ahl Bayt. Madh goe Mustafa hai. Everyone, the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala praises the beloved Mustafa sallallahu alaihi wasallam. But what is the shan of the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? That the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself praises his gharana and his family, his Ahl Bayt. So he says, madh goe Mustafa hai, madh khane Ahl Bayt, unki paki ka khudaye paak karta hai bayan. Unki paki ka khudaye paak karta hai bayan. Allah subhanahu wa ta'ala revealed a very beautiful verse in the Holy Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rissa ahl al-bayti wa yutahhirukum tathira. When this ayat karima was revealed, Allah subhanahu wa ta'ala was addressing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and speaking about his Ahl Bayt, his gharana. At that time the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took his Mubarak shawl. He invited Hazrat Fatima into it. Thereafter Maula Ali came, he invited Maula Ali into it. Then after that Hazrat Imam Hassan came, Hazrat Imam Hussain came. He invited them into it in his chadar and he covered them with his Mubarak shawl. And he said, Allahumma ha'ulai ahlu bayti. Oh my Rabb, oh my Creator, this is my Ahl Bayt, this is my gharana. This is why we speak about the Panjatan Pak. This is why. Why?
Allah subhanahu wa ta'ala has revealed an ayah, and Allah subhanahu wa ta'ala has given us a dalil, a proof on the taharat, on the purity of the Panjatan Park, the Gharana of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Ustaz Zaman Allama Hasan Raza Khan says, unki paki ka Khudaye Pak karta hai bain. Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about their paki, about their purity. Aaye tathir se zahir hai shan ahl bayt. Sar katana. This is Karbala now. Sar katana, jaan dena, koi tujhse seekh jaye. سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. My Imam Hussain radiallahu ta'ala did not go to Karbala for any khilafat. He didn't go to Karbala for any leadership. People that say, Na'uz billah, he went there to fight with Yazid for his leadership and khilafat. I say, Allahu Akbar. You are talking about Imam Hussain. With that zuban, with that tongue, you are uttering the Mubarak name of Hazrat Imam Hussain, and with the same tongue, you are uttering the name of Yazid. There is no match between Imam Hussain and Yazid. Allahu Akbar. One is the prince and the shahzad of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. You know, in India and Pakistan, in the villages, people that are not well aware of the makharij, how to pronounce Arabic words, when they make a mistake in calling Hazrat, they say Hajrat. Hajrat Maulana Sahab. Okay? Hajrat Maulana Sahab. Now the same people, when they make a mistake in calling Yazid's name, they say Yazid. When they make a mistake in pronunciation, Yazid becomes Yazid. Yazid becomes Yazid. He becomes even worse. From Yazid, he becomes Yazid. But when the same people make a mistake in pronouncing the name of Hazrat Imam Hussain, Hussain becomes a Hasin. Hussain becomes, you know why? Because they don't put Pesh and Zabar Zer. If I have to write Hazrat Imam Hussain's name, I'll write Hussain, just like that, without Zabar and Zer. If a person doesn't have enough knowledge, he'll make a mistake. But even when he makes a mistake, Hussain becomes a Hasin. Isse pata chala jitna Hussain Hussain hai, utna Hussain Hasin bhi hai. And Hasin means beautiful. Hasin means beautiful. Allahu Akbar. So the Shair says, Sar katana jaan dena. He didn't go there for khilafat, for leadership. Allahu Akbar. Why would Imam Hussain go to Karbala for khilafat and leadership when the beloved Mustafa sallallahu alaihi wasallam in his childhood declared him to be the leader of the youth in Jannah, and he said, Innal Hasana wal Husaina sayyida shababi ahlil Jannah, that my two grandsons Hassan and Hussain are the leaders of the youth in Jannah. He didn't go there. He didn't go there for leadership and khilafat. What he went for, the Shair beautifully says, Allahu Akbar, ki Sayyid ne Karbala mein waade nibha diye. He went to Karbala to fulfill the promise and the wada that he made to his Nana Jan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he went there and he gave his life and the lives of the other Ahl Bayt, the family members of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, for only one thing: to protect and safeguard the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Today the kalma is on our tongue because of the shahadat, because of the sacrifices, because of the qurbani of Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala, because of the shahadat, because of the sacrifices and the qurbani of the gharana and the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today we are making sajda in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala because of the sacrifices of the gharana of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now the Shair says, Sar katana jaan dena koi tujhse seekh jaye, جان عالم ہو فدا, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ. Those people, na'uz billah, they say that no, it was a battle between two princes. دو شہزادوں کی لڑائی تھی. It was a battle between, yes, my Hussain is Shahzade Rasul. He is a prince. He is the prince of the beloved Mustafa sallallahu alaihi wasallam. As for Yazid, he is no prince. Yazid mar gaya mardud na fatiha na durud. Allahu Akbar. Yazid mar gaya mardud na fatiha na durud. Allahu Akbar. So there are some people, they have written a book. The title of the book is, very briefly, let me tell you all, and it is our duty, okay, to inform our brothers and sisters of this, because sometimes they say, oh, Maulana Sahab kuch bhi bolte rehte hain. I have seen a book, the title of the book is Hazrat Sayyidina Yazid radiyallahu ta'ala anhu. This is the title of the book, Hazrat Sayyidina Yazid radiyallahu ta'ala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. This is the title of the book. Okay, so it is not just an objection on them. Yeah, haqiqat hai, it is reality, it is the truth that I'm saying. So there is one group, there is one party that is supporting Yazid. We are so fortunate that we are behind Hazrat Imam Hussain. We are so fortunate that we have love for Hazrat Imam Hussain. This love and muhabbat, we did not choose to love him. Allah subhanahu wa ta'ala made us fall in love with him. Allah subhanahu wa ta'ala has instilled this love and muhabbat in our hearts. So the shair beautifully addresses the other party, the other people, and he says, Be adab gustakh firqe ko suna de e hasan, yu kaha karte hain sunni dastan e ahle bayt. کس طرح بیان کرتے ہیں, اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل ابھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام, this is the leader and the chief of all the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, the first angel to be created, the first nuri makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Jibreel Amin alayhi salam. The shan and the status of the family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is that the Sayyidul Malaika, the chief of all the angels, does not enter the homes of the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam without ijazat and without permission. This is the status of the Ahl Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. کس طرح بیان کرتے ہیں, اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. کس طرح بیان کرتے ہیں, نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی